pujita pujayamasa tatra tatra maha yasha purvan puran jana padam stam stan prita priya taru pradaha. Both the important citizens and the common citizens welcomed the king very heartily, and he also bestowed upon them their desired blessings. Мы читаем 4-ю песнь Шримад Бхагаватам, глава 21, стих 6. И знатные и простые горожане сердечно приветствовали царя, а он, в свою очередь, исполнил все их желания. Purport: the responsible king is always approachable by the citizens. Generally, the citizens great and common all had an aspiration to see the king and take benedictions from him. The king knew this, and therefore, whenever he met the citizens, he immediately fulfilled their desires or mitigated their grievances. In such dealings, a responsible monarch is better than a so-called democratic government in which no one is responsible to mitigate the grievances of the citizens who are unable to personally meet the supreme executive head. In a responsible monarchy, the citizens had no grievances against the government, and even if they did, they could approach the king directly for immediate satisfaction. Комментарий. В былые времена любой гражданин государства мог лично обратиться к царю, облеченному всей полнотой власти. Как правило, и знатные горожане, и простолюдины стремились увидеть царя, чтобы получить от него то, чего им недоставало. Царь знал об этом, и потому, встречаясь со своими подданными, тут же выполнял их желания или помогал им в беде. С этой точки зрения достойный монарх гораздо лучше так называемого демократического правительства, где никто не считает себя обязанным разбирать жалобы простых людей, лишенных возможности лично встретиться с главой государства. Ответственный монарх правил государством так, что у его подданных не было никаких жалоб, но даже если они возникали, люди могли напрямую обратиться к царю, который без проволочек разбирал их жалобы. Actually, this whole section about Maharaj Prithu is extremely important for understanding, how to manage our society. Эта часть, которая описывает наставление царя Притху, она очень важна для того, чтобы мы могли понять, как правильно руководить обществом. Like earlier, Lord Brahma was telling, or was it Vishnu telling Prithu all the duties of the king, and here we get that too. So he has to be approachable. The kings in the Vedic culture, they had a time of day when they would go on the balcony and anyone could approach them with their complaints or their glorification. До этого мы читали, как Господь Брахма наставляет царя Притху, и в былые времена цари, они были доступны, то есть царь, он должен быть доступен народу, и в те времена было какое-то отведено специальное время в день, когда царь выходил на балкон, и любой мог обратиться к нему со своими просьбами или жалобами. And then the king would, if they had complaints, he would do whatever he could to try to satisfy them. И если у кого-то были какие-то претензии, то царь делал все возможное для того, чтобы это исправить, удовлетворить этого человека. Nowadays, they elect somebody, nobody knows him, he doesn't know anybody, he doesn't care. And so-called democracy, Prabhupada said, demo crazy. Но в наши времена мы избираем кого-то, кого мы не знаем, кто не знает нас, и кому вообще все равно. И так называемая демократия, Шрила Прабхупада называл, на английском democracy, и он говорил democracy, то есть сумасшедшая демократия. So we can learn, if you're a mother or a father or a temple president or a leader of any kind, this is giving us instructions how we should be. И мы должны учиться у старших, наш мать, либо наш отец,
либо учитель, они нас учат тому, как правильно себя вести. Our Peter Burwash, he writes books about leadership, and he stays in a lot of hotels. So sometimes he says he was in a hotel and the workers there were never happy. None of them even knew who the president was or the manager was even. Who is that? Peter Burwash, the devotee, Есть один преданный, который пишет книги, motivational который, speaker. как бы проводит такие семинары по мотивации. Он ездит по всему миру, останавливается в разных гостиницах. Недавно был в гостинице, он говорил там с работниками, и никто из них не удовлетворен своей работой. But in some hotels, the workers were so happy and they all knew the manager. They said, yes, he's my best friend. So. Но в других гостиницах он обратил внимание, что работники, они счастливы, им там нравится. Они говорят, что наш менеджер, начальник, он о нас заботится, у нас все есть. I've telephoned to some temples and asked for the temple president, and the person who answered didn't know who the temple president was. Я как-то звонила в один храм и попросила поговорить с президентом храма, но тот, кто мне ответил, он даже не знал, кем является президент храма, кто он. Of course, we never know if they're like temple devotees or they're just some guest that's just happened to be walking by the phone. Конечно, нельзя судить, мы не знаем, или это преданный ответил, который живет в храме, или просто гость, который случайно находился возле телефона. All right, next. Su evam adin yavadya chaitasa karmani bhuyamsi mahan mahatmanaha kurvan shasavani mandalam vasa uttam vidaran amritahe param padam. King Prithu was greater than the greatest. And was therefore worshipable by everyone. He performed many glorious activities in ruling over the surface of the world and was always magnanimous. After achieving such great success and reputation, which spread throughout the universe, he at last obtained the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Текст 7. Царь Притху был величайший из всех великих душ, поэтому все люди искренне почитали его и преклонялись перед ним. Правя миром, он совершил множество великих деяний. Неизменно великодушный, он добивался успеха во всех своих начинаниях. Слава о нем гремела по всей вселенной, а в конце жизни он достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога. Report by Srila Prabhupada. A responsible king or chief executive has many responsible duties to attend to in ruling over the citizens. The most important duty of the monarch or the government is to perform various sacrifices as enjoined in the Vedic literatures. The next duty of the king is to see that every citizen executes the prescribed duties for his particular community. It is the king's duty to see that everyone perfectly executes the duties prescribed for the Varna and Ashram divisions of society. Besides that, as exemplified by King Prithu, he must develop the earth for the greatest possible production of food grains. Ответственному царю или главе исполнительной власти приходится выполнять многочисленные обязанности, связанные с управлением государством. Первейшая обязанность монарха или правительства – совершать различные жертвоприношения, предписанные ведами. Царь также должен заботиться о том, чтобы каждый из его подданных исполнял свои обязанности в соответствии с тем, какое положение он занимает в обществе. Долг царя – следить за тем, чтобы каждый человек добросовестно выполнял обязанности своей варны и ашрама. Кроме того, следуя примеру царя Притху, он должен заботиться о том, чтобы земля давала людям как можно больше зерна. There are different types of great personalities.
Some are positive great personalities, some comparative, and some superlative. King Prithu exceeded all of them. He is therefore described here as Mahatmana, greater than the greatest. Maharaj Prithu was a Kshatriya, and he discharged his Kshatriya duties perfectly. Similarly, Brahman, Vaishyas, and Sudras can discharge their respective duties perfectly, and thus, at the ultimate end of life, be promoted to the transcendental world, which is called Parampadam, Parampadam, Parampadam. Parampadam is the Vaikuntha planets, can be achieved only by devotional service. The impersonal Brahman region is also called Parampadam, but unless one is attached to the personality of Godhead, he must again fall down to the material world from the impersonal Parampadam situation. It is said, therefore, Aruya Krichchena Parampadam Tata, Bhagavatam 10:32-32. The impersonalists endeavor very strenuously to achieve the Parampadam, or impersonal Brahmajyoti, but unfortunately, being bereft of a relationship with the Supreme Personality of Godhead, they come down again to the material world. If one flies in outer space, he can go very high, but unless he reaches a planet, he must come down again to Earth. Similarly, because the impersonalists who reach the Parampadam, or the personal Brahmajyoti, do not enter into the Vaikuntha planets, they come down again to this material world and are given shelter in one of the material planets. Although they may attain Brahmaloka or Satyaloka, all such planets are situated in the material world. Великие личности делятся на несколько категорий. Одни из них просто великие, другие более великие, а третьи величайшие из великих. Но царь Притху превзошел их всех. Поэтому в данном стихе его называют Махаттама, величайший из всех великих душ. Как кшатри Махараджа Притху безупречно выполнял свои обязанности. Если браманы, вайши или шудры будут также безупречно выполнять свои обязанности, то в конце жизни они смогут перенестись в трансцендентный мир, называемый Парампадам. Достичь Парампадам, планет Вайкунтхи, может только тот, кто занимается преданным служением. Область безличного брамана также называют Парампадам, но тот, кто не развил в себе привязанности к личности Бога, не сможет оставаться в безличном Парампадам и будут вынуждены вновь вернуться в материальный мир. Поэтому в Писаниях сказано: ценой величайших усилий и персоналисты достигают Парампадам, безличного Брамаджоти, но поскольку они не установили отношений с Верховной Личностью Бога, им, к сожалению, приходится опять возвращаться в материальный мир. Путешествуя в космосе, человек может подняться очень высоко, но если он не достигнет какой-нибудь планеты, то ему придется возвращаться на Землю. Подобно этому, имперсоналисты, достигнув Парампадам, входят в безличное Брамаджоти, но поскольку они не попадают на планеты Вайкунтхи, им приходится возвращаться в материальный мир на одну из материальных планет. Они могут попасть на Брамалоку или Сатьялоку, но все эти планеты находятся в пределах материального мира. Sutuvacha Tadadi Rajasya Yasho Vijimbitam Gunair Ashesayar Gunavat Sabhajitam Chatta Maha Bhagavata Sadaspate Koshar Vinim Praha Grinan Acharyavan. Sutta Goswami continued, O Shonaka, leader of the great sages, after hearing Maitreya speak about the various activities of King Prithu, the original king, who was fully qualified, glorified, and widely praised all over the world, Vidura, the great devotee, very submissively worshipped Maitreya Rishi and asked him the following question. Сутта Госвами продолжал: «О предводитель великих мудрецов Шаунака,
Услышав рассказ Майтреи о деяниях царя Притху, первого императора мира, который был наделен всеми добродетелями, прославляем и почитаем повсюду в мире, великий преданный Видура смиренно склонился перед Майтрея Риши и задал ему следующий вопрос. Vidura Vacha Sabhishikta Pritur Viprayar Labda Shesha Sarardhana Vibrat Sa Vaishnabam Tejo Babor Yadvyam Dadovagam. Vidura said, "My dear Brahman, Maitreya, it is very enlightening to understand that King Prithu was enthroned by the great sages and Brahmanas. All the demigods presented him with innumerable gifts and also expanded his influence upon personally receiving strength from Lord Vishnu. Thus he greatly developed the earth." Видура сказал: «Дорогой Браман Майтрея, твой рассказ о том, как великие мудрецы и браманы возвели на престол Махараджу Притху, очень поучителен. Полубоги поднесли Махараджи Притху многочисленные дары, а Господь Вишну наделил его силой, благодаря которой ему удалось расширить свои владения и благоустроить землю. Because Prithu Maharaj was an empowered incarnation of Lord Vishnu and was naturally a great Vaishnava devotee of the Lord, all the demigods were pleased with him and presented different gifts to help him in exercising his royal power, and the great sages and saintly persons who joined in his coronation. Thus, blessed by them, he ruled over the earth and exploited the resources for the greatest satisfaction of the people in general. This has already been explained in the previous chapters regarding the activities of King Prithu. As will be apparent from the next verse, every executive head of state should follow in the footsteps of Maharaj Prithu in ruling over his kingdom, regardless of whether the chief executive is a king or a president, or whether the government is monarchical or democratic. This process is so perfect that if it is followed, everyone will become happy, and thus it will be very easy for all to execute devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Махараджа Притху был наделенным особыми полномочиями воплощением Господа Вишну и, разумеется, великим вайшнавом, преданным Господа, поэтому все полубоги были очень довольны им. Чтобы помочь царю исполнять возложенные на него обязанности, они преподнесли ему разнообразные дары во время коронации, в которой также приняли участие великие мудрецы и святые. Получив их благословение, Махараджа Притху стал править миром, используя ресурсы Земли таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех ее жителей. Об этом уже шла речь в предыдущих главах, где рассказывалось о деяниях царя Притху. Как станет ясно из следующего стиха, человек, стоящий во главе государства, выполняя свои обязанности, должен следовать примеру Махараджи Притху. Кем бы он ни был, царем или президентом, и каким бы ни было возглавляемое им государство, монархическим или демократическим, если он будет управлять им совершенным образом, как это делал Махараджа Притху, то все его подданные будут счастливы, и им будет легко заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Ko navasya kritim na shinot yabigyo yadvikramot chitam ashesha bhupa loka sapala upajivanti kamam adyapi tan me vadakarma shudam. Dhruva Maharaj, Prithu Maharaj was so great in his activities and magnanimous in his method of ruling that all the kings and demigods on the various planets still follow in his footsteps, who will not try to hear about the glories of his activities. I wish to hear more and more about Prithu Maharaj because his activities are so pious and auspicious. Махараджа Притху совершил столько великих деяний
И так великодушно правил государством, что все цари и полубоги на разных планетах Вселенной до сих пор следуют его примеру. Найдется ли человек, который откажется услышать о его славных подвигах? Что же касается меня, то я готов без устали слушать твои рассказы о Махараджи Притху, деяния которого столь благочестивы и благородны. Saint Vidura's purpose in hearing about Prithu Maharaj over and over again was to set an example for ordinary kings and executive heads who should all be inclined to hear repeatedly about Prithu Maharaj's activities in order to also be able to rule over their kingdoms or states very faithfully for the peace and prosperity of the people in general. Unfortunately, at the present moment, no one cares to hear about Prithu Maharaj or to follow in his footsteps. Therefore, no nation in the world is either happy or progressive in spiritual understanding. Without that, it is the sole aim of objective of human life, although that is a sole objective and aim of human life. Махараджа Притху совершил столько великих деяний и так великодушно правил государством, что все цари и полубоги на разных планетах Вселенной до сих пор следуют его примеру. Найдется ли человек, который откажется услышать о его славных подвигах? Что же касается меня, то я готов без устали слушать твои рассказы о Махараджи Притху, деяния которого столь благочестивы и благородны. И комментарий. Святой Видура был готов без устали слушать повествования о Махараджи Притху, чтобы подать пример обыкновенным царям и главам государств. Все они должны снова и снова слушать рассказы о деяниях Махараджи Притху, чтобы также безукоризненно править своими государствами, неся мир и процветание своему народу. К сожалению, в наши дни никто не считает нужным слушать рассказы о Махараджи Притху или следовать его примеру, поэтому во всем мире нет ни одной страны, где люди были бы счастливы и заботились о своем духовном развитии, хотя в этом состоит единственная цель и смысл человеческой жизни. So earlier it was mentioning how the king has to provide the food for everybody. Раньше упоминалось о том, что царь должен заботиться о том, чтобы у всех была пища. So most governments are trying to do that because they want their citizens to be alive to work, you know. Большинство стран, большинство государств, они это тоже делают, потому что они заинтересованы в том, чтобы их граждане были живы для того, чтобы они могли работать. But they're doing it in all kinds of artificial ways with terrible chemicals and importing so much food. Но они делают это искусственными способами, выращивая пищу с помощью разных химикатов, импортируя разные виды товаров. So, you know, people are eating things from all over the world. They don't know what's in it. So the real thing is by doing yagya, everything will flourish. И люди питаются различными продуктами, которые пришли со всего мира. Они не знают, что там в составе, но смысл в том, что, совершая ягью, земля будет удовлетворена, и она будет, там будет много всего расти. All these artificial fertilizers, and, you know, they get a little boost right away, but then it goes bad, and they have all these modified seeds that usually doesn't work. And эти искусственные химические удобрения, они, да, увеличивают урожай, но потом они загрязняют почву, и для того, чтобы там что-то росло, семена проходят какую-то генную инженерию. Ну, в общем, это не хорошего качества пищи. Krishna provides for everyone, but we have to follow Krishna's system to get it properly. That means yagya. Кришна дает пищу всем, но мы должны правильно следовать его процессу, совершая ягью. Okay. Text 11. Maitreya Vacha.
Ganga Yamunayor Nadyor Antara Chetram Abasan Arabdan Eva Bubuje Bogan Punya Jahasaya. The great saintly king Maitreya told Vidura, "My dear Vidura, King Prithu lived in a tract of land between the two great rivers, Ganges and Jamuna. Because he was very opulent, it appeared that he was enjoying his destined fortune in order to diminish the results of his past pious activities." Великий святой и мудрец Майтрея сказал: «Дорогой Видура, царь Притху жил на земле, лежащей между двумя великими реками Гангой и Ямуной. Окруженной роскошью, он, казалось, наслаждался выпавшим на его долю счастьем, чтобы истощить запас последствий своей благочестивой деятельности. Purport. The terms pious and impious are applicable only in reference to the activities of the ordinary living being. Maharaj Prithu was a directly empowered incarnation of Lord Vishnu. Therefore, he was not subject to the reactions of pious and impious activities. As we have already explained previously, when a living being is specifically empowered by the Supreme Personality of Godhead to act in a particular purpose, he is called a Shaktavesha avatar. Prithu Maharaj was not only a Shaktavesha avatar, but also a great devotee. A devotee is not subjected to the reactions of resulting from past deeds. In the Brahma Samhita, it is said, Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. 54. For devotees, the result of pious and impious activities are nullified by the Supreme Personality of Godhead. By the Supreme Personality of Godhead, the word Arabdan, Eva, mean as if achieved by past deeds. But in the case of Maharaj Prithu, there was no question of reaction of past deeds. Thus, the word Eva is used to indicate comparison to ordinary persons. In Bhagavad Gita, the Lord says, Avajananti Mamudha, 9:11. This means that sometimes people misunderstand the incarnation of the Supreme Personality of Godhead to be an ordinary man. His devotees may pose themselves as ordinary men, but they are never considered as such. Nor should an ordinary man, not supported by authorized statement of the Shastras and Acharyas, be accepted as an incarnation or devotee. By the evidence of Shastra, Sanatana Goswami detected Lord Chaitanya Mahaprabhu to be a direct incarnation of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, although Lord Chaitanya never disclosed the fact. It is therefore generally recommended that the Acharya or Guru should not be accepted as an ordinary man. Эпитеты благочестивый или неблагочестивый приложимы только к поступкам обыкновенного живого существа. Махараджа Притху был воплощением самого Господа Вишну, наделенным особыми полномочиями, и стало быть, его деятельность, благочестивая или неблагочестивая, не влекла за собой никаких последствий. Мы уже говорили, что живое существо, которое Верховный Господь наделяет особым могуществом, необходимым для достижения определенной цели, называют Шактивеша-аватарой. Притху Махараджа был не только Шактивеша-аватарой, но и великим преданным Господа. Преданному не нужно расплачиваться за поступки, совершенные в прошлом. В Брахма-самхите говорится, Верховная Личность Бога сводит на нет все последствия благочестивых и неблагочестивых поступков преданных. Арабдан Эва значит словно пожиная плоды своей прошлой деятельности. Однако Притху Махараджа не мог пожинать плоды своей прошлой деятельности, поэтому слово Эва в данном стихе указывает на то, что поступки Махараджи Притху сравниваются с поступками обыкновенных людей. В Бхагавадгите Господь говорит «Аваджананти маммудха». Это значит, что люди иногда по ошибке принимают воплощение Верховной Личности Бога за обыкновенного человека. Верховный Господь, Его воплощение и Его преданные
могут выдавать себя за обыкновенных людей, но их ни в коем случае не следует считать таковыми, так же, как обыкновенного человека нельзя принимать за воплощение Господа или за его преданного. Все воплощения Господа перечислены в авторитетных шастрах и трудах великих ачарьев. Основываясь на утверждениях шастр, Санатана Госвами установил, что Господь Чайтанья Махапрабху – это воплощение самого Кришны, Верховной Личности Бога, хотя сам Господь Чайтанья никому не открывал этого. Поэтому говорится, что ачарью или гуру никогда не следует считать обыкновенным человеком. Chai, a long one. Thank you very much. Sarvat chas kala tadesha sapta dvipaika danda drik anyatra brahmana kulad anyatra chuta gotara. Maharaj Prithu was an unrivaled king and possessed a scepter for ruling all the 7 islands and the surface of the world globe. No one could disobey his irrevocable orders, but the saintly persons, the Brahmins, and the descendants of the Supreme Personality of Godhead, the Vaishnavas. У Махараджи Притху не было соперников, и власть его простиралась на все 7 островов, расположенных на поверхности земли. Все приказы царя беспрекословно выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме святых, браманов и потомков великой личности Бога, вайшнавов. Supta Dvipa refers to the 7 great islands or continents on the surface of the globe: Asia, Europe, Africa, North and South America, Australia, and Oceania. In the modern age, people are under the impression that during the Vedic period or the prehistoric ages, America and other places of the world had not been discovered, but that is not the fact. Prithu Maharaj ruled over the world many thousands of years before the so-called prehistoric age. It is clearly mentioned here that in those days, not only all the different parts of the world known, but they were ruled by one king, Maharaj Prithu. The country where Prithu Maharaj resided must have been India, because it is stated in the 11th verse of this chapter that he lived on the tract of land between Ganges and Yamuna. This tract of land, which is called Brahmavarta, consists of what is known as the modern ages portions of Punjab in northern India. It is clear that the kings of India once ruled all the world, and their culture was Vedic. Саптадвипа – это 7 огромных островов или континентов, расположенных на поверхности земного шара. Азия, Европа, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Океания. Современные люди полагают, что в ведические или доисторические времена Америка и многие другие части света еще не были открыты, но на самом деле это не так. Притху Махараджа правил миром за много тысяч лет до начала так называемой доисторической эпохи, и в этом стихе ясно сказано, что в те времена людям были известны все части света, и все они находились под властью одного царя Махараджа Притху. Столица царства Махараджа Притху, по всей видимости, располагалась в Индии, поскольку в 11 стихе этой главы сказано, что он жил в междуречье Ганги и Ямуны. Эта земля называлась Брахмавартой и состояла из областей, которые сейчас относятся к Пенджабу и Северной Индии. Из всего сказанного следует, что некогда цари Индии правили всем миром, а культура, которой они принадлежали, была ведической. The word askalita indicate the orders by the king could not be disobeyed by anyone in the entire world. Such orders, however, were never issued to control saintly persons or the descendants of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality, the Supreme Lord, is known as Achyuta, and Lord Krishna is addressed by Arjuna in the Bhagavad Gita
Sinayor Ubayor Madhye Ratam Stapayat Me Achyuta. Arjuna refers to one who does not fall because he is never influenced by the modes of material nature. When a living entity falls down to the material world from his original position, he becomes achyuta, which means that he forgets his relationship with achyuta. He becomes chuta. He forgets his relationship with achyuta. Actually, every living entity is part and parcel or son of the Supreme Personality of Godhead. When influenced by the modes of material nature, a living entity forgets his relationship and thinks in terms of different species of life. And when he gets, again comes to this original consciousness, he does not observe such bodily designations. This is indicated in Bhagavad Gita 5:18 by the words Pandita Samadarshana. Слово аскхалита указывает на то, что в ведические времена ни один человек в мире не смел ослушаться приказов царя. Однако с помощью своих приказов цари никогда не пытались подчинить своей власти святых или потомков Верховной Личности Бога Вишну. Верховного Господа иногда называют Ачьютой, и в Бхагавад-гите Арджуна, обращаясь к Господу Кришне, называет его этим именем. Слово «ачьюта» значит «тот, кто никогда не падает». Иначе говоря, Господь никогда не попадает под влияние гун материальной природы. Когда живое существо падает в материальный мир, лишившись своего места в духовном мире, оно становится ачьютой. Это значит, что оно забывает о своих взаимоотношениях с ачьютой. На самом деле, каждое живое существо является неотъемлемой частицей или сыном Верховной Личности Бога. Попадая под влияние гун материальной природы, живое существо забывает об отношениях, которые связывают его с Господом, и начинает видеть в себе и во всех, кто его окружает, представителей различных биологических видов, но стоит ему вновь обрести свое изначальное сознание, как оно перестает отождествлять себя и других живых существ с материальным телом. В Бхагавад-гите такое видение описано словами «Пандита Самадаршана». Material designations create differentiation in terms of caste, color, creed, nationality, etc. Different gotras or family designations are distinctions in terms of the material body, but when one comes to Krishna consciousness, he immediately becomes one of the Achyuta Gotra, or descendants of the Supreme Personality of Godhead, and thus become transcendental to all considerations of caste, creed, color, and nationality. Материальное самоотождествление приводит к возникновению барьеров между людьми. Люди делятся на группы в зависимости от кастовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, национальности и так далее. Принадлежность к той или иной готре, роду, определяется происхождением человека, то есть относится к его телу. Но когда человек обретает сознание Кришны, он сразу становится членом Ачьюта Готры, то есть потомком Верховной Личности Бога, трансцендентным таким понятием, как каста, вероисповедание, цвет кожи и национальность. So Prabhupada, when people go to the Jagannath temple, they say, "What's your gotra?" Прабхупад рассказывал, что когда люди приходят в храм Джаганнатхи, их спрашивают, какая твоя готра? Prabhupada said we should say Achyuta Gotra. И Прабхупад сказал, нам нужно отвечать Ачьюта Готра, мы семья Кришны. I don't know if they accept that for the white people, but that's the fact. Я не знаю, или они это примут для белых людей, но это факт.
Okay, so Prithu Maharaj had no control over the Brahmana Kula, which refers to the learned scholars in the Vedic knowledge, nor over the Vaishnavas who are above the consideration of Vedic knowledge. It is therefore said, Arche Vishnu Shila Dir Guru Shu Naramatir Vaishnava Jati Buddhi Vishnurna Vaishnavanam Kali Mala Mahatane Pada Tirtha Ambu Buddhi Shri Vishnur Namni Mantre Sakala Kalushahe Shabda Samanya Buddhir Vishnum Sarveshwaresha Tatra Samadir Yasya Narada Sa. One who thinks the deity in the temple to be made of wood or stone, who thinks of the spiritual master as in the disciplic succession as an ordinary man, and who thinks the Vaishnava in the Chuta Gotra belonging to a certain caste or creed, or who thinks Charanamrita or Ganges water is ordinary water, is taken to be a resident of hell. From the facts presented in this verse, it appears that people in general should be controlled by the king until they come to the platform of Vaishnavas and Brahmanas, who are not under the control of anyone. Brahmana refers to one who knows Brahman, or the impersonal features of the absolute truth. And the Vaishnava is one who serves the devotee personality, serves the Supreme Personality of God. I have to go for a couple of minutes. Власть Махараджи Притху не распространялась на Брамана, Кулу, сословия браманов, хранителей ведического знания. Неподвластны ему были также и вайшнавы, которые стоят выше всех ведических писаний. Поэтому говорится, любой, кто думает, что божество в храме сделано из дерева или камня, кто считает духовного учителя, стоящего в цепи ученической преемственности, обыкновенным человеком, смотрит на вайшнава, принадлежащего к Ачьюта Готре, как на представителя какой-либо касты или вероисповедания, и считает чаранамриту или воду из Ганги обыкновенной водой, является обитателем ада. Из всего сказанного в данном стихе следует, что царю должны подчиняться все, кроме вайшнавов и браманов, которые никому не подвластны. Браманом называют того, кто постиг браман, безличный аспект абсолютной истины, а вайшнав – это человек, который служит верховной личности Бога.
Haribol. (13) Ekadasin Mahasatra Daksha Tatra Divokasam Samajo Brahmarshinam Cha Rajarsinam Cha Satama. Once upon a time, King Prithu initiated the performance of a great sacrifice in which great saintly sages, brahmanas, demigods from higher planets, and great saintly kings known as Rajarsis all assembled together. Однажды царь Притху устроил грандиозное жертвоприношение, на которое собрались все великие святые мудрецы, браманы, полубоги с высших планет и великие святые цари Раджарши. Purport. In this verse, the most significant point is that at all King Prithu's residential quarters were in India, between the river Ganges and Jamuna. The demigods also participated in the great sacrifice he performed. This indicates that formerly the demigods used to come to this planet. Similarly, great personalities like Arjuna, Yudhishthira, and many others used to visit higher planetary systems. Thus, there was interplanetary communication via suitable airplanes and space vehicles. Самое примечательное в этом стихе то, что в великом жертвоприношении, которое устроил царь Притху, участвовали даже полубоги, хотя сам царь жил в Индии, между речи Ганги и Ямуны. Это свидетельствует о том, что в былые времена полубоги часто бывали на земле, а великие герои, такие как Арджуна, Юдхиштхира и многие другие, посещали высшие планеты. Таким образом, в те времена существовало межпланетное сообщение, которое осуществлялось с помощью специально предназначенных для этих целей самолетов и космических кораблей. Tasmin arhatsu sarveshu swa architeshu yatarhata utita sadaso madhye taranam udarat iva. In this great assembly, Maharaj Prithu first of all worshipped all the respectable visitors according to their respective positions. After this, he stood up in the midst of the assembly and appeared just like a full moon had arisen among the stars. Прежде всего, Махараджа Притху воздал подобающие почести всем высокоуважаемым членам этого великого собрания. Когда же он встал, окруженный всеми собравшимися, он выглядел как полная луна, окруженная звездами. This verse is an example of poetry in the Bhagavatam. There's many like this. Этот стих – это пример поэзии, которая также находится в Бхагаватам. According to Vedic systems, the reception of great exalted personalities is arranged by Prithu Maharaj. In that great sacrifice arena is very important. The first procedure in receiving guests is to wash their feet, and it is learned from Vedic literature that one time when Maharaj Yudhishthira performed a Rajasuya Yagya, Krishna took charge of washing the feet of the visitors. Similarly, Maharaj Prithu also arranged for the proper reception of the demigods and saintly Brahmins and the great kings. По ведическим обычаям великим возвышенным людям следует оказывать достойный прием, подобный тому, который устроил Махараджа Притху на арене великого жертвоприношения. Первое, что нужно сделать, принимая гостей, это омыть им стопы. Из ведических писаний известно, что во время Раджасуя Ягьи
которую проводил Махараджа Юдхиштира, сам Кришна омывал стопы гостям. Махараджа Притху тоже позаботился о том, чтобы полубогам, святым мудрецам, браманам и великим царям был оказан достойный прием. Ramshu Pinayata Bujo Gora Kanjara Unushana Sunasa Sukama Somya Pinasham Sadvija Smrita. King Prithu's body was tall and sturdy. His complexion was fair. His arms were full and broad, and his eyes were bright as the rising sun. His nose was straight, and his face beautiful, and his personality grave. His teeth were set beautifully in his smiling face. Царь Притху был высокого роста и обладал могучим телосложением и светлой кожей. Его длинные руки были налиты силой, а глаза сияли, как восходящее солнце. У него был прямой нос, очень красивое лицо и степенный вид. Улыбаясь, он обнажал 2 ряда прекрасных ровных зубов. Amongst the 4 social orders, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, the Kshatriyas, both men and women, are generally very beautiful, as will be apparent in the following verses. It is to be concluded that not only were Maharaj Prithu's body and features attractive, as described here, but he had specific all auspicious signs on his body construction. Среди представителей 4 сословий браманов, кшатриев, вайшьев и шудр, кшатрии как мужчины, так и женщины отличаются особой красотой. Из последующих стихов станет ясно, что Махараджа Притху не просто обладал привлекательной внешностью, его телосложение и особые знаки на теле выдавали в нем великую личность. As it is said, the face is the index of the mind. One's mental constitution is exhibited by his facial features. The bodily features of a particular person are exhibited in accordance with his past deeds, for according to one's past deeds, the next bodily features, whether human society, animal society, or demigod society, are determined. This is proof of the transmigration of the soul through different stages of bodies. Лицо называют зеркалом души. Склад ума человека отражается в чертах его лица. Внешность каждого человека зависит от поступков, которые он совершал в прошлом, так как именно прошлая деятельность живого существа определяет форму и особенности его следующего тела, будь то тело человека, животного или полубога. Это доказывает факт переселения души из одного материального тела в другое. Vyuda Vaksha Brihach Shonir Valivalgu Dalodara Avarta Nabir Ojas Vi Kanchan Orur Udagra Pa. The chest of Maharaj Prithu was very broad, his waist was very thick, and his abdomen, wrinkled by lines of skin, resembled the construction resembled in construction a leaf of a banyan tree. His navel was coiled and deep, his thighs were of golden hue, and his instep was arched. У Махараджи Притху была широкая грудь и талия,
а его живот, пересеченный тонкими линиями, своими очертаниями напоминал лист баньяна. У него был глубокий воронкообразный пупок, золотистого цвета бедра и высокий подъем ноги. Sukshma Vakrasita Snigda Murdaja Kambu Kandara Mahadane Dukulagre Padi Dayo Pavia Cha. The black, slick hair on his head was very fine and curly, and his neck, like a conch shell, was decorated with auspicious lines. He wore a very valuable dhoti, and there was a nice wrapper on the upper part of his body. Его блестящие, мягкие черные волосы волнами спадали ему на плечи, а его шею, как раковину, украшали 3 линии. На нем была драгоценная доти и красивая накидка, перекинутая через плечо. It's interesting. Dhoti, Prabhupada uses the word dhoti. Some people say no, they didn't have dhotis. It came from Muslim countries. Nobody knows, but they had something like. Anyway, he dressed very beautifully. Kshatriyas dressed very beautifully. Интересно, что здесь упоминается слово доти. И сейчас многие говорят, что доти пришло из мусульманских традиций, цари не носили доти, но здесь ясно описывается, что он носил доти. И так или иначе он был очень красиво одет для кшатрия. Vanjita Shesha Gatra Shir Niyame Nastabhushana Krishnagjina Darakshiman Kushapani Kritotchita. Maharaj Prithu, thus being initiated to perform the sacrifice, he had to leave aside his valuable dress, and therefore his natural bodily beauty was visible. He was very pleasing to put him on a black deerskin and wear a ring of kusa grass on his finger. For this increase the natural beauty of his body, he appeared that it appears that Maharaj Prithu observed all the regulative principles before he performed the yajna. Поскольку Махараджа Притху проходил обряд посвящения, совершаемый перед началом жертвоприношения, он снял с себя дорогие одежды, открыв взору собравшихся свою природную красоту. Все с большим удовольствием наблюдали, как он надевает черную оленью шкуру и кольцо из травы куша, которые лишь подчеркивали красоту его тела. Очевидно, что прежде чем провести жертвоприношение, Махараджа Притху совершил все необходимые обряды и ритуалы. Shishira Snigda Taraksha Samakshata Samantata Uchivan Idam Urvishaha Sada Samhar Sayan Iva. Just to encourage the members of the assembly and enhance their pleasure, King Prithu glanced over them with eyes that seemed like stars in the sky when what would do. Чтобы воодушевить собравшихся и доставить им еще большее удовольствие, царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе, влажном от росы, а затем торжественно.
Царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе, влажном от росы, а затем торжественно заговорил. Just to encourage the members of the assembly and to enhance their pleasure, King Prithu glanced over them with eyes that seemed like stars in the sky, wet with dew. He then spoke to them with a great voice. Чтобы воодушевить собравшихся и доставить им еще больше удовольствия, царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе, влажном от росы, а затем торжественно заговорил. Харе Кришна. Chadu Chitra Padam Shlaksnam Nirshatam Gudam Aviklavam Sarvesham Upakarartam Tada Anu Vadan Iva. Maharaj Prithu's speech was very beautiful, full of metaphysical language, clearly understandable and very pleasing to hear. His words were all grave and certain. It appears that when he spoke, he expressed his personal realization of the absolute truth in order to benefit all who were present. Прекрасно изобилующая метафорами речь Махараджи Притху была понятна каждому и услаждала слух. Он говорил очень веско и убедительно, и всем было ясно, что он делится своим пониманием абсолютной истины, заботясь о благе всех собравшихся. Maharaj Prithu was beautiful in his external bodily features, and his speech was also very glorious in all respects, in words which were nicely composed in highly metaphorical, ornamental language, were pleasing to hear.
and were not only mellow, but also very clearly understandable and without doubt or ambiguity. Махараджа Притху обладал очень красивой внешностью, и его речь также была во всех отношениях великолепна. Своим образным, метафоричным языком он услаждал слух всех собравшихся, и речь его была не только благозвучной, но и очень ясной, свободной от недомолвок и двусмысленностей. Rajavacha Sabyu Shinuta Badram Va Sadavo Yo Bhagata Satsu Jigyasubir Dharma Avadyam Swa Manishitam. O general members of the assembly, may all good fortune be upon you. May all of you great souls who have come to attend this meeting kindly hear any prayer attentively. My prayer. A person who is actually inquisitive must present his decision before an assembly of noble souls. Царь Притху сказал: «О благородные члены этого собрания, пусть вам всегда сопутствует удача. О великие души, явившиеся сюда, прошу вас внимательно выслушать мою молитву. Тот, кто действительно ищет истину, обязан представить свои выводы собранию благородных душ». In this verse, the word sadhava, all great souls, is very significant. When a person is very great and famous, many unscrupulous persons become his enemies. For envy is the nature of the materialist. In any meeting, there are different classes of men, and it is to be supposed, therefore, that because Prithu Maharaj was very great, he must have had several enemies present in the assembly. Although they could not express themselves, Maharaj Prithu, however, was concerned with persons who were very gentle, and therefore he first
addressed all the honest persons, not caring for the envious. He did not, however, present himself as a total royal authority empowered to command everyone authority. He did not, however, present himself as a royal authority empowered to command everyone, for he wanted to be present, his statements in a humble submission mood to the assembly of great sages and saintly persons. As a great king of the entire world, he could have given them orders, but he was so humble and meek and honest that he presented his statement for the approval in order to clarify his mature distinction. Everyone within this material world is conditioned by the modes of material nature. Therefore, is Особенно важным в этом стихе является слово «садава» – «все великие души». У великого и знаменитого человека часто бывает много врагов. Ими, как правило, становятся беспринципные и неразборчивые в средствах люди, ибо материалисты по натуре очень завистливы. В любом собрании встречаются разные люди, и поскольку Притху Махараджа был великой личностью, нетрудно предположить, что некоторые из собравшихся были враждебно настроены по отношению к нему, хотя и не показывали этого. everyone within this material world is conditioned by the modes of material nature, therefore has 4 defects. But although Prithu Maharaj was above all these, still, like an ordinary conditioned soul, he presented his statements to the great souls, sages, and saintly persons present there. Однако присутствие завистников не беспокоило Махараджу Притху. Прежде всего он обращался к честным и благородным людям. Вместе с тем, обращаясь к собравшимся, он говорил с ними не как царь, чьи приказы должны беспрекословно исполняться. Напротив, он хотел смиренно изложить свои доводы собранию великих мудрецов и святых. Будучи императором всего мира, Махараджа Притху мог навязать им свою волю, но он был таким смиренным, скромным и прямодушным человеком, что вместо этого решил изложить собравшимся свои доводы, чтобы они подтвердили или опровергли их. Все живые существа в материальном мире обусловлены гунами материальной природы и потому обладают 4 недостатками. Махараджа Притху был исключением из этого правила. Несмотря на это, он, словно обыкновенный обусловленный человек, стал излагать свои заключения великим душам, мудрецам и святым, присутствовавшим в этом собрании. So this reminds me of Prabhupada. Prabhupada somehow looked really beautiful, even though he's an old man. Everyone who saw him just thought he looked so beautiful, but when he spoke, that was even more beautiful and very clear and understandable by everyone. Even though he was speaking like such exalted things, he presented it in such a nice way. So similar description we're getting here of Prithu Maharaj. Это описание Притху Махараджа очень напоминает мне Шрилу Прабхупаду. Все говорили, что он очень привлекательно выглядит, несмотря на то, что он уже был стариком в то время. И когда он начинал говорить, он был еще более привлекателен, и он говорил на очень доступном и понятном языке, несмотря на то, что он обсуждал очень возвышенные вещи. So read these books of Prabhupada, listen to Prabhupada's lectures. Even though you don't fully understand them, you will. И поэтому я рекомендую слушать лекции Шрилы Прабхупады, даже если вы до конца не понимаете, о чем он говорит, то со временем вы поймете. Can you learn English? У него, такой английский с акцентом. Aham danda daro raja prajanam iha yojita.
Rakshita Vrivida Sweshu Setushu Stapita Prita. By the grace of the Supreme Lord, I've been appointed the king of this planet, and I carry the scepter to rule the citizens, protect them from all danger, and give them employment according to their respective positions in the social order established by Vedic literature, Vedic injunction. Мараджа Притху продолжал: «По милости Верховного Господа я стал царем этой планеты и получил скипетр, чтобы править своими подданными, защищать их от всех опасностей и предоставлять им возможность заниматься деятельностью, которая определяется их положением в обществе, устроенном в соответствии с предписаниями Вед». For the king is supposed to be appointed by the Supreme Personality of Godhead to look after the interest of his particular planet. On every planet, there's a predominating person, just as we see now in every country there is a president. If one is president or king, it should be understood that this opportunity was given to them by the Supreme Personality of Godhead. According to the Vedic system, the king is considered to be a representation of Godhead and is offered respect by the citizens of Godhead in human form. Actually, according to Vedic Считается, что царя назначает Верховная Личность Бога, чтобы он заботился о благополучии веренной ему планеты. На каждой планете есть свой правитель, подобно тому, как во главе практически всех современных государств стоит президент. Стать президентом или царем можно только с санкцией Верховного Господа. В ведическом обществе царь считался наместником Бога на земле, и подданные почитали его как Бога в образе человека. If one is actually, according to the Vedic information, the Supreme Lord maintains all living entities, and especially human beings, to elevate them to the highest perfection. After many, many births in the lower, elevate them to the highest perfection. After many, many births in lower species, when a living entity evolves to the human form of life, and in particular to the civilized human form of life, the society must be divided into 4 gradations as ordered by the Supreme Personality of Godhead in Bhagavad Gita, Chaturvarna Maya Shastam. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are natural divisions of human society and is declared by Prithu Maharaj В Ведах сказано, что Верховный Господь заботится обо всех живых существах и особенно о людях, помогая им достичь высшей ступени совершенства. Живое существо получает тело человека после бесчисленных жизней, проведенных в телах, которые принадлежат к низшим биологическим видам, и в соответствии с волей Верховной Личности Бога, выраженной в Бхагават-гите, цивилизованное общество должно быть разделено на 4 сословия. Деление общества на 4 сословия браманов, кшатриев, вайшьев и шудр является естественным, и в этом стихе Притху Махараджа утверждает, что у каждого человека должно быть определенное, соответствующее его положению в обществе занятие, которое обеспечит его средствами к существованию.
four social orders are natural divisions of human society, and as declared by Prithu Maharaj, every man in his respective social order must have proper employment for his livelihood. It is the duty of the king or the government to ensure that the people observe the social order and that they are also employed in their respective occupational duties. In modern times, under the protection of the government or the king has been withdrawn. Social orders are practically collapsed. No one knows who is a Brahmana, a Kshatriya, who is a Sudra, and who is a Sadhu. And people claim to belong to the particular social order by birthright only. It is a duty of the government to reestablish social order in terms of occupational duties and the modes of material nature, for that will make the entire world population actually civilized. If it does not observe the institutional functions of the four social orders, human society is no better than animal society. Долг царя или правительства заботиться о том, чтобы люди соблюдали установленный в обществе порядок и исполняли свои обязанности, определяемые тем, к какому сословию они принадлежат. В наши дни эта социальная система рухнула, так как цари и правительства перестали заботиться о ее поддержании. Сейчас никто не знает, что значит быть браманом, кшатрием, вайшей или шудрой. Все думают, что принадлежность человека к тому или иному сословию определяется исключительно его происхождением. Долг правительства – восстановить разрушенную социальную структуру, разделить людей на сословия в соответствии с родом их деятельности и гунами материальной природы, под влиянием которых они находятся. Только в этом случае человеческое общество можно считать цивилизованным. Или же в человеческом обществе отсутствует деление на 4 сословия. Если же в человеческом обществе отсутствует деление на 4 сословия, оно практически ничем не отличается от хаотического, неорганизованного общества животных, в котором невозможен ни мир, ни покой, ни процветание. If it does not observe the institutional functions of the four social orders, human society is no better than animal society, in which there is never tranquility, peace, and prosperity, but only chaos and confusion. Maharaj Prithu, as a man, as an ideal king, strictly observed the maintenance of the Vedic social order. Prajayate iti praja. The word praja refers to one who takes birth. Therefore, Maharaj Prithu guaranteed protection for prajanam, all living entities who took birth in his kingdom. Praja refers not only to human beings, but also to animals, trees, and every other living entity. It is a duty. It is a duty of the king to give all living entities protection and food. The fools and rascals of modern society have no knowledge of the extent of the responsibility of the government. Animals are also citizens of the land in which they appear to be born, and they also have the right to continue their existence at the cost of the Supreme Lord. The disturbance of the animal population by wholesale slaughter produces catastrophic future reactions for the butcher, his land, and his government.
Махараджа Притху, как идеальный царь, строго следил за тем, чтобы в обществе сохранялась ведическая социальная структура. Праджа – это или праджа. Праджа значит тот, кто рождается. Иначе говоря, Притху Махараджа гарантировал безопасность всем праджанам, всем живым существам, родившимся в его царстве. Праджи – это не только люди, но и животные, деревья и все остальные живые существа. Царь обязан защищать всех живых существ и заботиться о том, чтобы никто из них не остался голодным. Глупцы, негодяи, из которых состоит современное общество, не сознают меру ответственности, лежащей на правительстве. Животные также являются гражданами страны, в которой они родились, и имеют полное право жить в ней, получая все необходимое для жизни от Верховного Господа. Мясники, которые попирают права животных в огромных количествах, истребляя их на бойнях, становятся причиной неисчислимых бед для самих себя, своей страны и правительства. Tasyame tad anushtanad yan ahur brahma vadina loka shu kama sandoha yasya tushyati dishtadrik. Maharaj Prithu said, I think that upon the execution of my duties as a king, I shall be able to achieve the desired objectives described by experts in Vedic knowledge. This destination is certainly achieved by the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, who is a seer of all destiny. Махараджа Притху сказал: «Думаю, что, исполнив обязанности, возложенные на меня как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа». Brahma refers to the Vedas, which are also known as Shabda Brahma, or transcendental sound. Transcendental sound is not ordinary language, although it appears to be written in ordinary language. Evidence from the Vedic literature should be accepted as final authority. In the Vedic literature, there is much information, and of course, there is information about the execution of the king's duty. A responsible king who executes his appointed duty by giving proper protection to all living entities on this planet is promoted to the heavenly planetary system. This is dependent upon the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. It is not that one executes a duty properly, he is automatically promoted for somebody different. Махараджа Притху особо выделяет слова Брахма Вадина теми, кто постиг мудрость Вед. Брахма – это Веды, которые иногда называют Шабда Брамой,
трансцендентным звуком. Трансцендентные звуки вед – это необыкновенный язык, хотя и кажется, что веды написаны на обыкновенном языке. Все утверждения вед следует принимать как неоспоримую истину. В ведической литературе содержится много различных сведений, в том числе и об обязанностях царя. Царь, который сознает всю меру лежащей на нем ответственности и выполняет свои обязанности, защищая все живые существа на веренной ему планете, после смерти попадает на райские планеты. Это также зависит от того, насколько его деятельность удовлетворяет Верховного Господа. Если царь просто добросовестно выполняет свои обязанности, это еще не значит, что он непременно попадает на райские планеты. Нужно еще, чтобы в своей деятельности он удовлетворил Верховную Личность Бога. Таким образом, чтобы деятельность человека принесла желаемый результат, она должна доставлять удовольствие Верховному Господу. Об этом также говорится во второй главе первой песни Шримад Бхагавата. It must ultimately be concluded that one can achieve the desired result of his activities upon satisfying the Supreme Lord. This is also confirmed in the first canto, second chapter of Srimad Bhagavatam 1-13. Atak Pumbir Dvijasheshta Varnashrama Vibhagasha Sanusti Tasya Dharmasya Samsidir Hari Toshanam. The perfection of one's execution of his appointed duties is the ultimate satisfaction of the Supreme Lord. The word kama sunodaha means achievement by the desired result. Everyone desires to achieve the ultimate goal of life, but in modern civilization, the great scientists think that man's life has no plan. This gross ignorance is very risky, very dangerous, and makes civilization very risky. People do not know the laws of nature which are ruling of the Supreme Personality of Godhead. Because they are atheists in the first order, they have no faith in the existence of God and his dealings. Therefore, we do not know how nature is working. Человек, выполняющий предписанные ему обязанности, достигает совершенства, когда его деятельность доставляет удовольствие Верховному Господу. Кама сандога значит достижение желаемого результата. Каждый стремится достичь высшей цели жизни, но в современном обществе великие ученые считают, что человеческая жизнь не имеет цели и смысла. Это вопиющее невежество таит в себе большую угрозу для людей, делая жизнь человека в подобном обществе очень опасной. Люди не понимают законов природы, которые есть не что иное, как законы Верховной Личности Бога. Будучи закоренелыми атеистами, они не верят в существование Бога и Его законов, и потому не знают, какая сила управляет деятельностью природы. This gross ignorance of the mass of people, including even the so-called scientists and philosophers, makes life a risky situation in which human beings do not know whether they are making progress in life. According to Srimad Bhagavatam 7.5.30, they are simply progressing to the darkest region of material existence. Adanta Gobir Vishitam Tamisram. The Krishna conscious movement has therefore been started to give philosophers, scientists, and people in general the proper knowledge about the destiny of the human. Everyone should take advantage of this movement and learn the real goal of life.
Невежество подавляющего большинства людей, включая так называемых ученых и философов, привело к тому, что в обществе создалась очень опасная ситуация, и люди не знают, куда приведет их путь, по которому они идут. Согласно Шримад Бхагаватам 7.5.30, путь, по которому идет современная цивилизация, ведет в самые темные сферы материальной жизни. Движение сознания Кришны было начато именно для того, чтобы дать философам, ученым и всем остальным людям знание о том, каково истинное назначение человеческой жизни. Поэтому каждый человек должен воспользоваться возможностями, которые предоставляет людям наше движение, и узнать, в чем заключается истинная цель жизни. Ya udare kadam raja praja dharmeshu aishikayan prajanam shamalam bhunkte bhagam cha swam jahati sa. Any king who does not teach his citizens about their respective duties in terms of varna and ashram, but who simply exacts tolls and taxes from them, is liable to suffer or impious activities which have been performed by the citizens. In addition to such degradation, the king also loses his own fortunes. Царь, который не учит своих подданных тому, как исполнять обязанности, предписанные их варне и ашраму, а лишь взимает с них налоги и пошлины, будет страдать за совершенные ими грехи. Мало того, ему приходится расплачиваться за это собственным счастьем. A king, governor, or president should not take the opportunity to occupy his post without also discharging his duty. He must teach the people within the state how to observe the divisions of varna and ashram. If a king neglects to give such instructions and is simply satisfied with levying taxes, then those who share in the collection, namely all the government servants and the head of the state, are liable to share in the impious activities of the general masses. The laws of nature are very subtle. For example, if one eats at a place which is very sinful, he shares in the resultant reactions of the sinful activities performed there. It is Vedic system, therefore, for a householder to call Brahmanas and Vaishnavas to eat a ceremonial performance in his house before the Brahmins and Vaishnavas can immunize him from the sinful activities. But it's not the duty of the rigid Brahmins and Vaishnavas to accept invitations anywhere and everywhere. There is, of course, no objection to taking part in a feast in which prasad is distributed. There are many subtle laws which are practically unknown to the people in general, but the Krishna conscious movement is very scientifically distributing all this knowledge for the benefit of the people of the world. Если правитель, будь то царь или президент, не исполняет возложенных на него обязанностей, он не имеет права занимать свой пост. Царь должен учить подданных тому, как поддерживать в обществе систему варн и ашрамов. Если же царь не дает таких наставлений, а только собирает подати, тогда те, с кем он их делит, то есть правительственные чиновники и сам глава государства, должны будут разделить ответственность за греховные поступки подданных. Законы природы очень тонкие. Например, человек, принимающий пищу там, где совершаются грехи,
берет на себя часть последствий этих грехов. По ведическим традициям, домохозяин, проводя у себя дома какие-нибудь обряды или ритуалы, должен пригласить браманов и вайшнавов и угостить их, так как, приняв его приглашение, браманы и вайшнавы избавляют домохозяина от последствий его греховной деятельности. Однако заботящиеся о своей чистоте браманы и вайшнавы не обязаны принимать любые приглашения, хотя, разумеется, ничто не мешает им посещать пиры, на которых гостям подается прасад. Есть много аналогичных законов, которые практически неизвестны современным людям, но движение сознания Кришны, имеющее под собой глубоко научную основу, распространяет сейчас ведическое знание, неся благо всему человечеству. Okay, what verse is that we finished? 24? 24 years. Okay. Thank you very much. Any comment or question? Just remember that, we're all leaders to some extent, leaders of our family, leaders of us, whatever. So these are very valuable guidelines. Помните о том, что мы все являемся лидерами нашей семьи или нашего какого-то близкого окружения, поэтому здесь очень важная информация. Ананда, ты можешь меня заменить, мне надо бежать на работу. Да, Хари. Спасибо. Anyone? Brave? Okay, we'll leave it. I'll be there in your holy land very soon, actually. Hare Krishna. Thank you. Gauranga bolite habe, tulaka Gauranga. Gauranga. bolite, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Hare Rama Rama, Hare